the last session. So in the last session, we have, I think, left with the example. So that example हेलो I सर। have given. Yes, yes. Is any सर issue? कल आपने इवन ऑड वाला, इवन एंड हाँ। ऑड वाला दिया था, तो उसमें हम्म। सर इनपुट हमको एक ही नंबर कराना या फिर नंबर 3-4 नंबर एक साथ इनपुट कराना और फिर चेक करना एक ही। इवन या ऑड? Multiple numbers, list of numbers, लिस्ट ऑफ नंबर इनपुट करा के चेक करना है सर। You need to take a list, or you need to as input as a comma separated values. So like that you can get give it the input. ठीक है? यस सर, Multiple पर उसे numbers. इंटीजर में कन्वर्ट होने में एरर आ रही है। हाँ क्या error आ रही है? सर सबकी आवाज नहीं है, ठीक से नहीं आ रही है, कि बारी बारी बोलो तो मेरे समझ में आएगा। अभी क्या सबकी आवाज एक साथ आ रही है? सर हम लोग उस लिस्ट ऑफ नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करते तो एरर आता है। नोट करते तो प्रॉब्लम आती है। एरर आता है सर। हाँ, इंटीजर कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई भी स्ट्रिंग आपका इंटीजर कन्वर्ट होता है, हमने ऑलरेडी करके देखा था। आप मेरे को हाँ बोलो सर। लिस्ट ऑफ नंबर्स को करते तो नहीं हो रहा है, सिंगल इंटीजर को कर रहे तो हो रहा है। हाँ, तो आपको 1 by 1 इंटीजर चेक करना है ना, सबको एक साथ चेक करोगे। अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हो उसके अंदर, तो फॉर लूप में जैसे आप 1 by 1 एक एक नंबर जैसे ले रहे हो, तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फिर चेक करना है उसको। समझ आया? ओके सर। समझे? आप क्या कर रहे हो? अगर सीधा लिस्ट को इस इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। लिस्ट को पूरा इंटीजर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको इंडिविजुअल पहले जो लिस्ट है, पहले लिस्ट बनाना है, जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपने लिया है। लिस्ट बनाने के बाद आप जब फॉर लूप लिखोगे, तो लिस्ट में जो है, तो फॉर लूप में 1 by 1 चेक करना है कि भाई पहले जो वैल्यू आई उसको कन्वर्ट करो इंटीजर में, उसको चेक करो कि वो है कि नहीं। उसके जो मेथड करने की आपने जो भी लॉजिक लगाया, उससे चेक करो कि भाई ये इंटीजर है कि नहीं, सॉरी ऑड है कि नहीं। ऑड है तो आप काउंट करो कि भाई कितने नंबर्स उसके अंदर ऑड है। ठीक है कि भाई उसके अंदर 3 ऑड है, 2 इवन है, टोटल 5 नंबर आपने दिए। तो अगर आप 10 नंबर दिए, मान लो कि 6 ऑड है, 4 इवन है, तो ऐसे वो चेक आउट देगा कि 6 इवन एंड 6 ऑड। समझ गए? ऐसे आपको बनाना। ठीक है? तो ओके सर। इज इट क्लियर टू ऑल? बाकी रुचि को कुछ इश्यू था, बोलो। सर हाँ सर सर मैं ओनली इवन एंड ऑड फॉर वन नंबर करूँ सर सबमिट। नहीं, सीरीज ऑफ नंबर्स। मैं तुमने कल प्रॉब्लम बताया, देयर आई हैव रिटन दैट सीरीज ऑफ नंबर्स। यस सर। सो दैट नीड नंबर्स ऑफ more than 2-3 numbers that you can input. Okay, whatever number you want. मतलब 5 નંબર એવું ફિક્સ નહીં કે બે નંબર ઇનપુટ કરી શકો. તમારે જેટલા નંબર ઇનપુટ નાખો અને then it will say that numbers are even and this are odd. Count, total count આપશે કે આટલા નંબર 5 નંબર even, 5 નંબર odd, 5 even, 2 નંબર odd. કાઉન્ટ આપશે તમને even odd. એ રીતે કરવાનું તમારે. So if you did like that, change that. Okay, no problem. रुचि શું ઇશ્યુ તો તારે? ના સર, એ જ પ્રોબ્લેમ હતી જે સિરીઝ ની જ, કે સેટ કઈ રીતે કરી. ઓકે, બાકીના કોઈ ઇશ્યુ તો એમાં? ના. બાકીના સ્મિથ, is it all right with you? Yes sir. Okay, Parth? Yes sir. Riddhi? યસ સર. ખ્યાલ આવી ગયો ને શું કરવાનું છે? હા સર. ઓકે. So we'll start with today's session. So basically we will not go in the much detail of that how to do a program. So now I left to you that you just take example, let yourself and try to do numbers of examples.
So give experiment 3 by tomorrow. That is also consist of all this type of control loops. Okay, but some aspects are still need to be covered to do the programming. Okay, so that aspect I am going to in this session. અમુક કેવા બાકી છે કે જે ફોર લૂપ ની સાથે સાથે જરૂર છે એની જરૂર પડશે ચેક પ્રોગ્રામમાં તો એ આસ્પેક્ટ ને આપણે આજે કવર કરીએ અને પછી તમને કાલે તમને એ એક્ઝામ્પલ્સ જે છે એક્સપેરિમેન્ટ 3 છે એ તમને એક્ઝામ્પલ્સ આપીશ તમને કરવા માટે ઓકે તો સો વિલ સ્ટાર્ટ ધેટ topic. So I will share the screen with you. Okay. So you will see that this is called list iteration with side effects. So what is called side effect and how it is being used? So are you able to see that screen or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what basically this called side effect and how to get rid of the side effects of that list iteration. So basically, if we'll see with example, what is called side effects. Basically, if you talk that one list called colors, we have to take the one list called colors, and this colors list only consists of one value. It is called red. Okay. Now, what we are going to check that if color, if it is red inside the list, then it will add one more color. It is called black in the list. If it is not there, if it is called instead of red, if it is a black inside the color, then it will add the white color. So there are two possibilities is that if red is present, it will add black, and if it is a black is present, then it will add white. Okay, now if we'll run this program, if you see program is so simple. There it is written like that color is equal to red. So this is first create the list. Now it will iterate the list with for loop. So for I in colors. Okay, so I means whatever colors it comes to comes under the I. Now it will check that if I is equal to red, so it means the red color is present inside the loop. Then it will add color one more color black into the list. So this is called method to this is operators that plus is equal to. So that we have seen in the first unit that color is equal to color plus black. So this is simple operators to add multiple or add one more variable or one more element to the list. બ્લેક એક એલિમેન્ટ છે એ તમારે અગેન તમારે લિસ્ટ ની અંદર એડ કરવો જોઈએ બરોબર એક તમારી જોડે લિસ્ટ છે અને એની અંદર બીજું કોઈક તમારે એડ છે નવો વેરિયેબલ સોરી નવો એલિમેન્ટ ઓકે નવો એલિમેન્ટ કેવી રીતે એડ કરી શકો સિમ્પલ પ્લસ સિમ્પલ થી તમે એની નવો એલિમેન્ટ એડ કરી શકો તો ધીસ ઇઝ કોલ એ આપણે જોઈએ એ હજી ડિટેલમાં તમને બતાવીશ સાઇડ લોડ ની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ તો એ તમને સાઇડ લોડ તમને સમજાવી દો ઓકે this is called side effect એની જોઈએ તો આની અંદર શું થશે આની અંદર એવું થશે કે if is to red then color plus is equal to black એનો મતલબ શું કે એ ચેક કરશે કે I ની અંદર રેડ છે હા છે તો એ એક બ્લેક કલર એની અંદર એડ કરશે હવે ફરીથી શું ફરી નીચે બીજી if લૂપ આવી ગઈ if I equal to black yes because black color is just now added in the list. So check if it is black. Yes, it is black. It is present in the list, and again it will add the white color inside the list. So whatever the final list created is red again. This was answer. Really, what we need is we need only that if red color is present, it only add a black inside the list, and if it is black color present, it will add white only. So only two component will be there inside the your list, red and black or black and white. But here
called side effect. That is one more content will be added in the list. It's called white. Okay. સર અવાજ કપાય તમારો. બધાને એવો ઇશ્યુ છે કે only for you? હા સર Fine. અવાજ કપાય. So yes Okay. sir. Okay, one second. Okay, so is it clear right now? No sir. No sir. Yes sir. Yes and no. Yes sir. Okay. Is it clear? હા સર હવે Yes, આવે. sir. Okay. Okay. So if this is called to avoid the side effect, now what we are doing is, what we are doing is, instead of adding the number to your list, what we are doing is we'll make one copy of that particular list and we'll check that list and we alter the final list. એટલે આમાં શું છે સમજી લો કે તમે જ્યારે કોઈ લિસ્ટમાંથી કોઈ વેરિયેબલ કોઈ એલિમેન્ટ લો અને એલિમેન્ટ તમે ચેક કરો છો અને એલિમેન્ટની અંદર બીજો એલિમેન્ટ તમે એડ કરો છો. આ સિમ્પલ આપણે પ્રોસેસ આ રીતની કરીએ છીએ. બટ આમાં શું થાય છે કે જેમાં ચેક કરો છો બરાબર, એ ચેક થઈ ગયું અને પછી એની અંદર તમે એડ કરો છો. એટલે પછી જ્યારે ચેકિંગનો સમય આવશે ત્યારે શું થશે કે તમે એ મોડિફાઈડ જે લિસ્ટ હશે તમારું, એ મોડિફાઈડ લિસ્ટની અંદર તમારે ચેકિંગ કરવું પડશે. એની જગ્યાએ તમે એક કામ કરો કે લિસ્ટની પહેલા એક કોપી બનાવી દો, ડુપ્લિકેટ સેમ એના જેવું બીજું લિસ્ટ ક્રિએટ કરો અને એ લિસ્ટ અંદર ચેક કરો. એની કન્ડિશન જો મેચ થતી હોય તો પછી તમે તમારું જે ફાઇનલ લિસ્ટ જે ઓરિજિનલ લિસ્ટ છે એ ઓરિજિનલ લિસ્ટમાં સુધારો કરો. બરાબર, તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. So what we are doing is we have same problem, colors, it is red. For I in colors, ખાલી અહીંયા તમે શું કર્યું છે, તમે જો ચોરસ બ્રેકેટની અંદર કોલન મૂકી દીધું છે. બરોબર, ચોરસ બ્રેકેટની અંદર કોલન મૂક્યું છે. અહીંયા તમે જોશો ઉપરવાળામાં એવું કોઈ ચોરસ બ્રેકેટની અંદર કોલન નતું મૂક્યું. ઓકે, તો what this means, આનો મતલબ શું થાય? આનો મતલબ એ છે કે it will create the copy of your list. ઓકે, તો લિસ્ટની કોપી બનાવી દેશે પહેલા અને લિસ્ટની કોપી બનાવીને પછી શું કરશે, પછી ખાલી ચેકિંગ કરશે એની અંદર કે રેડ છે કે. તો આ જે ફોર લૂપ છે એ ફોર લૂપ એ હવે શું થઈ ગયું, એક વસ્તુ તમારી કહેવા જઈએ કે તમારા જે કલર્સ નામનું જે લિસ્ટ છે એ હવે એ મોડિફાઈ નહીં થાય જ્યાર સુધી ફોર લૂપ પતે નહીં ત્યાર સુધી. ફોર લૂપ પતી જશે પછી મોડિફાઈ થશે. તો એની અંદર હવે શું થયું કે પહેલા ફોર લૂપ એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે કલર્સની કોપી બની ગઈ અને હવે શું ચેક કરશે કે એની અંદર રેડ પ્રેઝન્ટ છે, તો શું કરશે મેઇન બ્લેક જે મેઇન કલર્સ જે લિસ્ટ છે એની અંદર ચેક કરશે. હવે શું થશે, ફરીથી ચેક કરશે ઇઝ ટુ બ્લેક. અત્યારે શું છે કે એની કોપી છે અને કોપીમાં તો છે નહીં, કોપીમાં તો ખાલી રેડ જ છે. તો એ કોપીમાં ખાલી રેડ છે એટલે જે સેકન્ડ વાળું ઇફ સ્ટેટમેન્ટ છે ઇટ વોન્ટ એક્ઝિક્યુટ. એ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય તો એ ખાલી અંદર એની અંદર વ્હાઇટ જ એડ કરશે, સોરી વ્હાઇટ એડ નહીં કરે. તો ખાલી શું વધશે, રેડ જ, ખાલી રેડ સાથે બ્લેક આવશે. બરોબર, તો રેડ સાથે બ્લેક આવશે. આપણે જે રીતનું જોઈતું હતું એ રીતનું આપણને મળશે. ઓકે, તો બેઝિકલી કહેવાય કે એક આ જે કોપી વાળો જે કોન્સેપ્ટ છે કે હાઉ ટુ કોપી ધી લિસ્ટ. ઓકે, તમારે મોડિફાઈ બી કરવું છે, તો તમારે મોડિફિકેશન ના થતું લિસ્ટ અંદર ઇન બિટવીન ફોર લૂપ તો કોપી કરવાની કોઈ જરૂર નથી. બટ જો લિસ્ટ ઇનસાઇડ ધી ફોર લૂપ જો મોડિફાઈડ થતું હોય તો યુ રિક્વાયર્ડ ટુ મેક કોપી ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર લિસ્ટ. So there won't be any issues of that called side effects. Okay, so this is the one case that we have seen. Now we'll see how to make a for loop. તમારી for loop તમારે execute કરવી છે and that for loop will be off from starting number. જનરલી આપણે એ રીતનું થતું જ હોય છે કે ભાઈ તમારું ફર્સ્ટ નંબર જે છે લિસ્ટની અંદર
ત્યાંથી જે લાસ્ટ નંબર છે ત્યાં સુધી ફોર લૂપ તમારી એક્ઝિક્યુટ થશે, 1 by 1 એલિમેન્ટ તમને આપશે અને એક્ઝિક્યુશન કરશે. બટ if we want to execute the for loop, એના જેટલા અંદર જેટલા એલિમેન્ટ છે એટલા ટાઈમ્સ એક્ઝિક્યુટ કરવી છે. મતલબ કે સપોઝ કે તમારા લિસ્ટની અંદર 5 એલિમેન્ટ છે, તો 5 એલિમેન્ટ યુ નોટ રિક્વાયર્ડ ધેટ 5 એલિમેન્ટ. 5 એલિમેન્ટની શું વેલ્યુ છે એ સપોઝ તમારે જાણવી નથી અથવા જાણવી બી છે તો સિમ્પલ તમે ફોર લૂપ લગાવી દો કે ફોર અને 1 by 1 by કે એલિમેન્ટ તમને મળતો જશે, એની વેલ્યુ શું છે એ તમને ખબર પડતી જશે. But instead of that, if we want that, if your loop will be executed using that simple for loop, તમારે જે તમે C માં યુઝ કરતા હતા, I equal to 0, I equal to 0, I less than equal to your length of basically suppose તમારો જે નંબરની લેન્થ છે લિસ્ટની અંદર, સપોઝ 5 નંબર છે તો less than equal to 5 પ્લસ આ સિમ્પલ તમારું ફોર લૂપ. તો જે લેન્થ છે અંદર લિસ્ટની અંદર કેટલા એલિમેન્ટ છે એ જો તમારે જાણવા હોય તો એના માટેનો જે ફંક્શન છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ len. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન that many times we are going to be used to get how many elements presents inside the particular list that can from len function. So this len function will return you the length of the list or elements, numbers of elements present in the list. Okay, and the range command already we have seen that range command will create the range from that numbers of suppose the length tamara 5 ai, so it will create a range of 5, means from 0 to 4, 0 1 2 3 4. So that 5 element will be present, or we can iterate from numbers of elements from 0 1 2 3 4. એટલે તમારે અહીં printing શું થશે, it will starting with 0 1 2 3 4 like that. Suppose here how many components are elements are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total 9 elements will present. The length will be become 9 and range of 9 will be 0 to 8. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8, and it will print what? It will print I, means 0 to 8, and Fibonacci in square bracket I, means it will print every element of the Fibonacci series. Okay, so Fibonacci list. Okay, so તમે જોશો અહીંયા તો 0 1 2 3 4 up to 8 it will printing the your output. So this can also you will do straightforward instead of using this range or length command. But to get the idea of length command or range command, we are putting this thing. Okay, બીજી વસ્તુ આપણે જોઈએ ડિક્શનરીમાં હાઉ ટુ ઇટરેટ ઓવર ડિક્શનરી. સો અત્યારે આપણે લિસ્ટમાં કેવી રીતે ઇટરેશન થાય જોયું, જે ફર્સ્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું કે ટપલમાં કેવી રીતે ઇટરેશન થાય એ જોયું. Well, how to iterate through dictionary, that also we have seen in the last session. The last example we have seen how to iterate through the dictionary. તો ડિક્શનરી વાળું બી તમે ઇટરેશન જોયું હતું કે ડિક્શનરીમાં કેવી રીતે 1 2 3 આપણે પ્રિન્ટ કરાયા હતા, પછી વેલ્યુ કેવી રીતે પ્રિન્ટ કરાવી, એના એલિમેન્ટ આઈ મીન જે તમારા જે એના જે કી અને વેલ્યુ પેર જે હતી તો કી કેવી રીતે પ્રિન્ટ કરાવી, વેલ્યુ કેવી રીતે પ્રિન્ટ કરાવી એ બી આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર જોયું હતું. ઓકે, તો એ જે છે એસએમ વસ્તુ છે આમાં એ જ છે. તો અહીંયા આપણે એક વર્ડ ફ્રીક્વન્સી હમણાં એક ડિક્શનરી ક્રિએટ કરી છે. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બે હેલો એની કી છે 7 એનો વેલ્યુ છે હાઈ ધેર એટ ધીસ. સો ધીસ ઇઝ ધી keys and this is called values. So this is keys and values is given. Now how to print the keys? So simple key word frequency, it will print the keys. આપણે already જોયું હતું કે 7 45 23 77 keys are being printed. Okay, તો અહીંયા તમે કી આપેલી છે. values, so values તમારી જે basically items તમે લખશો, this items code will print your key and value both, જે ગઈકાલે આપણે already discuss કર્યું છે. So it will print key and value both, તમે બંને સાથે લઈ શકો છો. and કાલે આપણે જોયું એની અંદર એક values કરીને હતો. So directly we are getting values of the particular keys. Okay, તો આ ત્રણ આપણે ડિસ્કશન કરી છે.
ઓકે Hello, કાલે sir. એકચ્યુઅલી આપણે ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા હતા એની અંદર જે લાસ્ટ સેશન ની અંદર જે 1 2 3 વાળો જે તમે સેશન કર્યો હતો બરોબર એની અંદર આપણે ડિસ્કશન કર્યું છે તો તમને એક જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમને બતાવ્યું એક લિસ્ટ ક્રિએટ કર્યું તો આપણે સપોઝ માની લો કે એક લિસ્ટ હું બનાવું સિમ્પલ તમને ગઈકાલે બી બતાવ્યું હતું એટલે તમને એ જ એક્ઝામ્પલ સાથે તમને બતાવું સપોઝ કે હું ડિક્શનરી ક્રિએટ કરું છું ધીસ ઇઝ કોલ્ડ 1, 2 just I'm giving the name. Suppose one ના લખવું હોય તો સપોઝ માની લો લખી લઈએ કે અહીંયા 1 માં છે તમારું એપલ 2 માં છે બનાના 3 માં છે મેંગો. Okay, so this is 3 lists are there. Sorry, the dictionary we have created with dictionary list nahi dictionary. Just name is a my. Okay, this is the variable I have given as a dictionary. Now if I have to iterate this dictionary, so just for I or whatever value, if you are I name as a k in my dictionary, that so what it will give the output that we'll see. So when I'm printing that k, so what basically it will give output? કાલ આપણે ચર્ચા કરી હતી આની શું પ્રિન્ટ કરશે કે પણ શું કી રાઈટ k means key 1 2 3. Okay, so I run this code, it will print the 1 2 3. Okay, but instead of that key, if I need values, so simple I will put dot values over here. Run this code, get the values of the particular list. So apple, banana and mango. Okay, so અત્યારે અહીં જોયું જે આ જે વેલ્યુઝ વાળો જે કોડ છે અહીંયા મેં તમને બતાવ્યો એ સિમ્પલ એ જ છે. ઓકે, so it will directly print the values of particular that keys. Okay, બીજું જે આના સિવાયનું જે જોયું તો આઇટમ્સ કરીને જે છે તો તમે જો એ જે આઇટમ્સ વાળો અહીંયા જોયું છે બરોબર આ જે ફંક્શન્સ છે what it will print both keys and values. Suppose એક k છે તમારો વેરિયેબલ ને બીજો v વેરિયેબલ there we requires two variables and this called items. Okay, so this items command will print k and v. It will print both k and v. So this k comma v, if you print that, if you run, so you will see that it will print both key and values. Okay, ખ્યાલ આવી ગયો હવે કાલ આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા. Yes, sir. Yes. yes sir. સો બે કમાન્ડ જે છે તમારે આઇટમ્સ અને વેલ્યુઝ જે છે એ બેઝિકલી ડિક્શનરી માટે યુઝ થતા હોય છે બીજા માટે બી યુઝ થાય પણ બેઝિકલી આપણે અહીંયા જ્યારે ઇટરેશનની વાત કરી છે તો ડિક્શનરી માટે યુઝ થશે. Okay, so this is for all regarding this called control loop. તમારી જે આપણે વાત કરતા હતા control loop માં એના પછી બીજા જે આપણે વાત કરવાની છે એ આપણે ચર્ચા કરીએ જે અત્યારે પ્લસ ઇક્વલ ટુ ની જે વાત કરી this is called basically called manipulators. Okay, so basically how to manipulate the list or tuple or dictionary while running the for loop or any time of the program running. If I want to add an element or if you want to delete the element from the list or we need to join two lists if we are so this all this type of that it's called manipulators of particular list or tuple or that. So how to use that particular manipulators for particular list or that thing. Okay, so we'll see number of that called manipulators present for list. I mean, this also applicable to tuple also. This is also applicable to list also. This is also applicable to your called set also. Okay, so this is common for this thing, all this thing. For dictionary is somewhat different, but with that we'll see how to manipulators are used for dictionaries. Okay, so if you'll see over here that's called list is given. This is 3 for item is given in the list. That's called easy, simple, cheap and free. This for
item or 4 elements is there for this particular list. Now, if we know how to access that particular list, તમને list કેવી રીતે access કરવું જોઈએ તો તમને ખ્યાલ છે. So I'm copying this to and I'm pasting these things to our code. If I run this code, okay, so that list is created. Okay, now this list, if I write a list, then just simply print whole the list. Instead of that list, if I am writing this element of that particular list, a number of this element, suppose first element, so means it will print second element of this, because this is first means 0 and 1, so it will print simple. If I do 0, okay, that આમાં તો કોઈને ડાઉટ નથી ને, ઓલરેડી આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so that already we have seen in the last in the means first called unit that we have seen. Now this is called 0, 1, 2, 3. Whatever element is there, we can write and we can access the element. But instead of that, we can use minus numbers also there. So what this minus number represents, that we can access from called right hand side of these numbers. Left hand side માંથી start કરીએ છીએ કે 0, 1, 2, 3 like that. But if we need from right hand side, it will start with -1, -2, -3 and -4 like that. Okay, so તમારા last element suppose તમારા list નો access કરવો છે, so which is the last element? It is called free. So if we need last element from the list, then a list with -1 will print the last element of the list. If you do the call -2, then it will print the second last element of the list. So cheap. So this is a reverse called accessing method of your list. So reverse access, you can access your list in reverse manner. Okay. Another way to access the list is called something like that list. Already we have discussed that. I think starting, ending, and called step size we have covered in the first unit. બરાબર? તો એ એકચ્યુઅલી તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરશે. આપણે 0 કોલન એકચ્યુઅલી આ રીતને તમે આપણે ખ્યાલ હશે કે તમે આ રીતનું જે લાસ્ટ સેશન કર્યું હતું એની અંદર તમે આ રીતનું જોયું હતું. ખ્યાલ છે ને બધાને? આ Yes. Yes, sir. તો આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ આની. આની અંદર એક બીજું જે છે એ આપણે જોઈએ. એ બી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ, એટલે આમાં કોઈ નવું નથી. 2 ના બે ના સ્ટેપમાં તમે લઈ શકો છો. ઓકે, તો 0 to 4 and in step of called 2, so it will create the step of 2. But what I am going to show you today, that if I am writing this code like that, 0 to 4 and -1, so step it is in -1. If you write like that, what it print basically? Okay, one second. So 0 to 3 also, sir. No, one second. 0 colon -1 colon 4. Step of 4. List bracket તમને જે બતાવવા માંગુ છું એ બેઝિકલી list 4 colon -1. So basically it's called reverse printing of your, so it will first give as output is a free, cheap, simple and easy like that. Reverse form of your printing.
Just second, any syntax 0 to 4, something like that only. I'm missing some syntax. Just a second, let me check. Append, extend, remove, find, insert. Okay, let me check that. Thank you. Okay. So then not need to be written in that colon part. Okay. Colon ની અંદર કશું ના લખો means, and if you are writing -1 in that way, you can print your list in reverse manner. Okay, તો આ ખાલી ધ્યાન રાખવા જેવું છે. જનરલી આપણે શું નંબર મૂકતા હોઈએ છીએ એટલે કન્ફ્યુઝ થઈ જવાના કે નંબર મૂકવાનો. So this double colon and again colon and -1 means first colon is for that call your step for from to from, ક્યાંથી કયા સ્ટેપ તમારે લેવાના છે એ સ્ટેપ માટેનું છે. And -1 will be print with reverse number. So if you are not adding anything inside the colon, means it will take whole the bunch of your list and it will print from reverse side. Okay, so are clear થઈ ગયું? Okay, so this is called colon and -1 will print your whole the list in reverse manner. Clear? Okay. Okay, so this is the this way we can print the reverse list printing also we can do. જે બીજી વાત હતી મેનિપ્યુલેટર ની અંદર, it is called append command. Now this is actually called different functions are there for that particular list. Okay, તો ફંક્શન ની આપણે હવે ચર્ચા કરીશું કે દરેકના લિસ્ટના બી પોતપોતાના ફંક્શન છે, ડિક્શનરીના બી છે, બીજા ઘણા બધા ફંક્શન. સો મીન્સ this called your python is rich of your functions. જો તમને functions ખબર છે તો your program will be so much easier. તમારો પ્રોગ્રામ બહુ ઈઝી થઈ જશે, કારણ કે ફંક્શન્સ એવા ઘણા બધા અવેલેબલ છે કે જેમાં તમારો ટાસ્ક બહુ ઈઝી થઈ જાય છે. બટ this is called advanced level of your python, there you are using multiple functions. Okay, but in this case your level, it is not advisable to use these functions everywhere. Okay, so you should know that the thing how it works first, then you can use that particular functions to make your program simplified. Okay, so the function, one more function is called append function. That append function, if you'll see, if I have to append that the number 42 in the list, I want to add this one more element in the list, so I can simply list dot append and 42. And also બીજી કેવી રીતે થઈ શકે, just આપણે જોયું એ રીતે પ્લસ ઇક્વલ ટુ કરીને બી તમે you can append or you can add the one more number to the list. Okay, hello, yes. Can we use join function instead of append? Join function may not be supported over here. I don't know exactly join function is there or not. Let me check that if join function is there or not. So just check that join list in Python. Okay, list. Go ahead. If it is there, then we can use that join command. So everything that you can check. Okay, so that's why I'm talking to you that every function is not needed to learn over here. There are lots of thousands of functions are there that you can use to make your program simplified. So you can see that there is a join command is there, join function is there, then you can join the
elements of this, barabar. But here you can see this is join, means what it does is that it just join these elements in the case. Join means it will concatenate by a dash in between. So there doesn't mean that you are joining two strings over there. What you are doing over here is you are joining the elements of the list. Are you getting? Yes, sir. Yes, sir. હા, એલિમેન્ટ ના જે નામ સૌથી એક એલિમેન્ટ છે કે hello GEC and બીજો એલિમેન્ટ છે GECPL, તો it will concatenate this hello and GECPL બંનેનું ભેગું કરી દેશે, એક આખું string બનાવી દેશે. Okay, but if I want to add one more element to the list, then that element can be added by using of that called append. So we are adding one more element to the list. Okay, this is called append. Simply also we can use this thing by doing plus command only. Okay, adding, plus, addition. So this is simple plus, you can do that we'll see. Okay, so this is called extend of that particular list. How to extend the list to that particular list. Okay, list ની અંદર તમારે element add કરવો છે. One more thing you can see in the append, that if you have two lists are there, this is the first list and this is the second list. If you want to add this first list into second list or second list into first list, then you can append the list 2 into the list 1. But you can see over here, the thing is that there is a list called list and another called list 2. So just two lists are being accumulated in the one list, but the property of second list still exists in the first one. એટલે શું કહેવા માંગુ છું તમે સમજો કે ફર્સ્ટ લિસ્ટ તો છે જ, એની અંદર બીજું લિસ્ટ એડ થાય છે. એનો મતલબ એવો નથી થયો કે બે લિસ્ટ ભેગા થઈને એક નવું લિસ્ટ ક્રિએટ થાય છે. હા, એ છે નવું લિસ્ટ ક્રિએટ થાય છે, પણ જે ઓલરેડી લિસ્ટ 2 હતું એની પ્રોપર્ટી તો લિસ્ટ 2 ની પ્રોપર્ટી એવી ને એવી રહે છે. એટલે તમે જોશો કે લિસ્ટ 2 છે એ બ્રેકેટ સાથે જ અંદર છે. ઓકે, સો આર યુ ગેટિંગ ધ માય પોઈન્ટ ઓર નોટ? Yes, sir. Yes, sir. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એટલે એક લિસ્ટ ની અંદર બીજું લિસ્ટ એડ થાય છે, તો બીજા લિસ્ટ નું એ બ્રેકેટ ખુલી નથી જતું. બ્રેકેટ સ્ટીલ એક્ઝિસ્ટ ઇનસાઇડ ધી ફર્સ્ટ લિસ્ટ. So first list consists of second list, but the property of second list or the bracket of the second list still exists in the first list. So this is called append command will do like that. Okay, but if you need that there is a one list and there is second list, and we need to combine these two lists and we need to create one more list that doesn't have that multiple brackets, only one bracket is there, that we can also do with the command of plus. Okay, this is called extend command. Extend command છે અહીંયા. So we can extend this two list. Okay, list 1 and list 2, but here bracket won't be there. અહીંયા bracket તમારો અહીંથી નીકળી જશે. So this extend command is used for that one. Again તમે જોશો હવે extend in appending list with the plus operator. એટલે અહીંયા plus operator શેના માટે છે? બંને કામ છે. તમારો જે લિસ્ટ ને છે, તમારો એલિમેન્ટ જે છે એ તમે એડ બી કર્યો અને તમારું બ્રેકેટ બી નીકળી ગયું અહીંયા, બરોબર? So plus command is used for extend and called append. આ બંનેનું ભેગું કામ તમારું પ્લસ કમાન્ડ કરે છે. તો બેઝિકલી પ્લસ કમાન્ડ તમે યાદ રાખશો, ઇટ ઇઝ મોર ધેન ઇનફ ટુ રિમેમ્બર ધેર એક્સટેન્ડ એન્ડ append command. આના કરતા તમે પ્લસ કમાન્ડ યાદ રાખશો, it is more beneficial to you. So this is called list L plus is equal to 42 means what it will do, it will does that first ની અંદર 42 add કરે છે. Okay, so now this is called addition of your two list or no element તમે એડ કરી શકો. હવે સપોઝ એમાંથી નીકાળવું છે કંઈક લિસ્ટ માંથી, તો સિમ્પલ this called colors remove green. So means from the list it will remove the green or element from the list. Okay, so it will keep only one green in the list. Now how to find the particular index of this element? So to find the index of the particular element, so this is simple index command. It is there to find the index of the green. So you can see that the first green is only given as output as a first 0 and 1, because next green is not going to be checked. So because you know that in the list duplicate elements can exist,
but in that call set doesn't exist the duplicate element. Okay, so જે પહેલો જ element આવશે એ એનું output આપશે. Okay, now insert means what is that? You want to insert that particular element in particular index. Okay, suppose અત્યારે પેલામાં આપણે જે append વાળું જે જોયું એમાં શું કરશે કે લાસ્ટ ની અંદર એડ કરશે. But if I had to add this 42 in between the list, so how to add that in between the list? It is called insert function that is being used. That insert function in asking two input. It is called first is called your index number, and this is called another is called that particular element. So element is third index and is called your value. So what it will does, this is go 0 first second, after Australia it will add end. Okay, so this way you can insert your values with index. Okay, so these are the manipulator for list. This manipulator is also works for your tuple, also works for your list. Okay, so if you'll see that thing, the execution of this command, if you'll do for your tuple also, that will works better. So if you'll do this one with tuple, so this is called first tuple. So and if you'll execute this tuple with command of -1, so same way it will give the output as a last element. So the list માટે સાચું હતું એ વસ્તુ તમારા tuple માટે બી સાચું છે. If you want to add one element, suppose this first will create the list. Okay, if I want to add this one more element to the list, if we'll do this like this, and list plus equal to what? If I want to add element, suppose new, and if we print list, a new element is added to the list. Okay, same thing can be possible for tuple also. If we want to add, we can use extend also, we can use append also, we can use insert also, but there's a different criteria for different functions. There append means it will append or list with another list, but the append means that it will create, or it will, the property of first second list will be exist in the first list. Okay, it will call data list, it will create the list of list, it is called data list. Okay, then same way extend command that will be there, so it will extend the element into the particular list, barabar. But this can be replaced by plus equal to command, it will do both extend and append. Okay, suppose if I want to have one name called GCPL, and I have to print as in reverse way, simple GCPL. If I need to run, if I run this list with -1 colon -1, and what will be the output? So this GCPL LPC EG. So it is called reverse printing, simple. So this is very difficult in C language. તમે જોશો આ બધું જે અત્યારે આપણે પ્રિન્ટિંગ કરી રહ્યા છે કેટલું સિમ્પલ, એક સિમ્પલ કમાન્ડ એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો તમને આઉટપુટ મળી જાય છે. બે સ્ટ્રિંગ બે તમારા લિસ્ટ કોન્કેનેટ થઈ જાય છે, બે લિસ્ટ ભેગા થઈ જાય છે. So this thing is so much easy in Python, બરોબર. આ જે છે મેઇન પાયથન નું કહેવા જઈએ કે હાર્ટ જે કહેવા જઈએ, this there is a lots of called inbuilt functions exist that is very useful for your making your program, an easier program we can say, and it will look nicer. program તમે બનાવશો તો તમને program ને જોવો ગમશે કે આ બી આ બરોબર, અને એની હેલ્પ અવેલેબલ છે. તમે યુ કેન શું કહેવાય કે તમે પાયથન તમારા રીતે બી તમે શીખવું હોય તો બી તમે એની અંદર ઘણું બધું અવેલેબલ છે, then you can go through that. Okay, તો આપણે અત્યારે જે જોયું એ એક વખત ફરીથી હું તમને કહી દઉં કે શું શું આપણે ચેક કર્યું છે. કંટ્રોલ લૂપની અંદર આપણે જે સાઇડ ઇફેક્ટ કોને કહેવાય એ જોયું, એના પછી લિસ્ટ વિથ રેન્જ જોયું, ડિક્શનરીને કેવી રીતે ટ્રેડ કરવું એ જોયું, ઇટરેશન પછી we have started with called manipulator of list. So this was list, append, extend, then plus equal to that operators, then removing this element,
and find the position of this element and insert of this element. So these things we have covered in this session. In next session we are going to go for one more type of this called inbuilt functions of that called manipulators call we can use for that list tuple or dictionaries. And then we can say we use these inbuilt functions for your for loop also. For loop na je inbuilt functions છે એ બી તમે use કરી શકો. So we can say that we have covered all these things. Okay, હું તમને એવો નહીં કહી શકું કે બધું જ પૂરું થઈ ગયું Python. It is not like that. What I am going to taught you, it is called basics of Pythons. Okay, so the basics of Python consist of limited inbuilt functions, but for your information you can search lots of inbuilt functions that are being used for this thing. But in exam you need to write a program there is a minimum use of inbuilt functions are there. Are you getting my point? So there you are not going to use all these basic means complex functions that can solve your problem within 1 or 2 line. તમને સીધા એક બે લાઈનમાં તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જતો હોય, બરોબર? એવું ના થવું જોઈએ. Okay, so your in exam point of view you will see that you are with limited inbuilt functions, and the limited inbuilt function you can use but not more than that. Okay, so that you should keep in mind. If you know that function, want to use that function in exam, અત્યારે તમે પ્રોગ્રામમાં રન કરવા માટે કરી શકો પણ એક્ઝામની અંદર એ તમે નહીં કરી શકો, because they need examiner want to check your call ability to make a program with these basic operators and your logical skills and syntax what you have written in the program. Okay, so won't use that much of functions, inbuilt functions in your program. So are you getting? So આજે કોઈને કોઈ તકલીફ હોય આજના સેશનમાં તો કહી શકે. No, sir. Okay. No, sir. Okay, so no issues. Okay, so that's all for today's session. From tomorrow we'll start called that experiment number 3. I will give you experiment number 3 in the last next session. Just a second. We'll take the attendance and we'll close this today's session. Okay, so